열리죠. 중국이 1월 1일부터 오픈되잖아요. 그래서 우리 미셸이 부인이신데 미셸이 이제 대만 분이세요. 그래서 미셸은 중국어가 통하죠. 중국 분들 한번 손 들어보세요. 오케이. 그래서 중국 분들은 아마 이따 중국어로 서로 얘기를 하셔도 아마 될 정도로 좋은 시간이고, 강의가 한 1시간 동안 해주실 거예요. 우리를 위해서. 그리고 끝나고 나면 여러분들하고 사진을 찍을 수 있는 기회도 만들어 드릴게요. 그럼 제가 오늘 쉬는 날인데도 불구하고 우리 통역을 위해서 수고해 주실 이용태 기사님 먼저 소개를 좀 하겠습니다. 이용태 기사님, 저기 통역, 저기 통역. 우리 자체가 통역이 가능하면 너무 좋은데, 우리 이사님 오늘 쉬는 날이군요. 어제부터 고생을 하셨어요. 좀 박수, 두번 박수 한번. 전문 통역사는 아니지만 제가 아는 선에서 해드릴 거고요. 제프 사장님이 좀 오늘 소셜 네트워크 마케팅 관련돼서 말씀하신 게 있어서 좀 이따 요거 잠깐 세팅하는 시간 가질 거고요. 제프 사장님 소개 제가 하셔도 될 것 같습니다. 네. 지금 해도 되죠? 네. 자, 그러면 여러분들 미스터 제프하고 우리 스폰서죠. 그다음에 미셸 두 부부를 앞으로 소개할 때 전부 다 기립박수를 해주시기 바랍니다. 자, 미스터 제프 여러분에게 소개해드리겠습니다. 감사합니다. Now, she can't say I didn't give her flowers. How are you? Oh, it's a cold winter day in Korea. 오늘 많이 추운 날인 것 같습니다. We have been on a trip to 5 other Asian countries for the last 3 weeks, and they were all hot. So we came here, and so the difference in the temperature, and so my body's made my voice get a little deeper. 지난 3주간 5개 아시아 국가를 돌았는데 다 따뜻한 나라였어요. 인도나 말레이시아, 좋아하고 어젯밤에 실제로 감기 때문에 고생을 하셔서 잠을 제대로 못 주무셔서 목소리가 좀 갈라질 수 있을 겁니다. So how many people here have only been in 4Life less than a year? Less than 1 year. 혹시 여기 계신 사장님들 중에 폴라이프 하신 지 1년 미만이신 분들 계세요? 손 한번 들어보시겠습니까? 1년이 안 되신 사업자. Okay, good. Okay. Okay, all right, good. I have a better sense of the audience now. 왜냐하면 어떤 청중이 있는지 알아야 되기 때문에 본인이 좀 더 관련된 주제를 말씀드릴 수 있다고 생각합니다. Hello everyone. Hello. I love you. Sorry. Okay. So it's a pleasure, a privilege to be here because you guys, a lot of people been involved with companies for so many years. So happy to see some friends who I met before. 수년간 함께해 주신 팀원들한테 감사드리고요. 아마 전에 저를 만난 분들도 다시 뵐 수 있어서 한국에 올 수 있어서 영광이라고 생각합니다. Also welcome new friends who just joined our company. 그리고 뉴페이스들도 많이 저희 회사에 오셔서 환영하게 말씀드리겠습니다. Yeah, since time is limited, so I get back microphone to my husband. Let him talk more. Thank you. 아마 좀 이따가 아마 중국 분들 위해서 잠깐 스피치 하실 텐데요. 그 전에 우리 제프 사장님한테 마이크를 넘기도록 하겠습니다. But you know what? You may want to wait a minute. We're going to talk about China, and I think Mr. Sun wanted you to say something. 어제 안 그래도 차이나 마켓 좀 말씀하셨는데요. 어제 혹시 차병자 선생님 모셨나요? 네. So, Mr. Sun wanted me to comment, talk a little bit about China. 차이나 이제 본 강의 앞서서 차이나 시장이 이제 1월 1일부터 열리는데 그거에 대해서 간단하게 말씀드릴 거고요. So who will speak? You need a Chinese translator? No. No. So,
I'm very excited about China. 저 또한 중국 시장이 열리는 것에 대해서 되게 흥분을 감출 수 없습니다. I've been in For Life for 20 years. 저는 폴라이프 이제 사업한 지 한 20년이 다 돼가는데요. So my organization is around 700,000 distributors in 57 countries. 제 파트너는 57개국에 약 70만 명의 제 파트너들이 있습니다. When I started in For Life, I didn't know anybody outside the United States. 제가 폴라이프 사업을 시작할 때만 미국 내에 있는 사람들, 타국가에 있는 사람들은 아는 사람이 전혀 없었습니다. But what I've learned is you never make this business about you. It's who do you know and who do they know and where are these people? 근데 우리가 하는 사업은 다 자신이 어디 있는지가 중요한 게 아니라 제가 선택해야 될 사람들이 어디에 있고 그들이 나를 어떻게 알아가는지가 더 중요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. So with China, it's simply a matter of do you want to build in China? 혹시 여기 계신 분들 중국에서 사업을 혹시 성장시키고 싶으십니까? 네. You want to build in Korea too, right? 한국에서도 하고 싶으신 건 맞으시죠? Yes. Don't forget about that. 우선 한국을 먼저 선점해야 된다는 걸 잊지 마시고요. Because it's funny that we've been in Korea 15 years. I don't want any of you to think that everybody in Korea knows about For Life because most of the people in Korea don't know about For Life. 제가 15년 전에 이제 한국 시장에 처음 들어왔을 때 어느 누구도 폴라이프라는 회사에 대해서 알고 있는 사람이 없었습니다. I can tell you that in the United States, we are an unknown company by most people. 심지어 미국에서조차도 태생 때는 많은 사람들이 인지하지 못하는 그런 조그만 회사였습니다. Some of our best leaders have just recently joined in the United States. 최근에 들어서 미국에서도 많은 그 타사의 좋은 리더들이 영입되고 있습니다. And you think about it, how long has Amway and New Skin been in Korea? 아메이나 뉴스킨이 한국에 얼마나 오래 있었습니까? Those companies still today are in the top 3. 그런 회사들은 오래 있었음에도 불구하고 아직까지 국내에서 탑3 안에 드는 대기업으로 성장해 있습니다. And yet they have horrible compensation plans. 근데 그들이 갖고 있는 보상 플랜이 그다지 좋다고 말씀드릴 수는 없습니다. They don't have a product like Transfer Factor. 그리고 그들은 트랜스퍼 팩터라는 우수한 제품을 갖고 있지도 않고요. They don't have over 40 worldwide patents on their product line. 그리고 전 세계에 40개 이상의 특허권을 갖고 있는 회사도 아닙니다. So I just want you to understand that there is tremendous opportunity in Korea to build your business, as well as if you lived in the United States, there's tremendous opportunity. 한국에 계시건 미국에 있건 아직 폴라이프는 다른 회사에 비교해서 아주 엄청난 기회의 회사라고 말씀드릴 수 있겠습니다. There's really tremendous opportunity everywhere. 그러니까 전 세계 어디에 제공을 해도 전 세계에 없는 최고의 기회의 회사입니다. But let's talk about China because that's opportunity too. 알고 계시는 곧 오픈할 중국에서도 마찬가지겠죠. I was first asked by a leader to start China, and we started working China back in 2005. 제가 실제 중국 시장에 리더를 찾으려고 시작한 거는 2005년도로 거슬러 올라갑니다. I spent about 3.5 months on and off traveling through China and doing meetings in China. 제가 그 당시에 한 3개월 보름 정도를 중국 전역을 돌면서 미팅을 했었는데요. I can remember even the president and the CEO of our company at the time, Steve Tu, wrote me an email, said, "Aren't you afraid of going to prison?" 그때 본사에 있던 스티브 튜 부의장님이나 다른 리더들이 너 중국에서 사업할 거야? 감옥에 가는 게 두렵지 않아? 라고 물어보셨대요. I was always a pioneer in this company. 근데 저는 항상 폴라이프에서 개척자의 정신으로 일을 했었습니다. So I always went to countries the company hadn't even opened because we would have distributors shipping products in those companies or those countries, and I would go over there and support what we had. 지사는 설립되지 않았지만 제품을 유통시킬 수 있었기 때문에 그들을 어떠한 부분을 도울 수 있을까 해서 본인이 직접 중국으로 나갔습니다. So I traveled all over China, doing meetings everywhere in Beijing, in Nanjing,
in so many different cities. And the problem was that we didn't have an office in Hong Kong at the time. 2005년도에는 홍콩에 지사가 없었기 때문에 뭐 베이징이라든지 난징 그리고 수많은 도시를 돌면서 어렵게 미팅을 했던 기억이 있습니다. So we could get our products in. I would ship products to Hong Kong because it's a free port. And then we would get it on a train and bring it in through Shenzhen, China. But the problem was after that it was in the hands of the distributors. 그 당시에는 제품을 홍콩으로 먼저 보냈다가 홍콩에서 다시 신진이라는 뭐 도시가 있나 봅니다. 그쪽으로 보내고 참 어려움이 많았던 시기였습니다. So getting the product into China, we had a system. 당시에 이제 제품이 들어가고 저희가 원하는 것은 시스템을 구축하는 거였습니다. But the problem was other people were handling other people's money and products, and then that became a problem. 근데 문제는 뭐냐면은 제품을 직접 본인이 받는 게 아니라 타인을 통해서 제품을 받고 타인을 통해서 돈이 돌다 보니까 좀 여러 가지 문제가 있었습니다. But it did create a lot of interest in 4Life. So then they started doing registration of their products in China. 수많은 우여곡절 끝에 폴라이프 이제 미국 지사에서 중국에 조금씩 제품을 이제 등록하기 시작했습니다. So we discontinued the model that we were doing in China at that time. 그래가지고 저희가 기존에 하던 좀 어려운 방식을 중단하기로 마음을 먹었습니다. So when we think about China, I can tell you that in my experience, having traveled through so many cities, the people there are really wonderful. 중국에서 제가 만난 사람들 정말로 괜찮은 사람들이 많았었는데요. They're very smart. 그리고 많이 영리했다는 걸 느꼈습니다. They're very hardworking, 그리고 엄청 열심히 성실하게 일하는 사람들이었습니다. and they want opportunity. 그리고 그들은 뭔가 특별한 기회를 요구하고 있었습니다. But let me just share with you then some of the things that I learned in talking to David Nash, who's the general manager over there in China. 제가 지금 잠시 미국에 새롭게 이제 부임한 중국 시장의 부사장인 스티브 내시에 대해서 말씀을 드리고자 하는데요. And in talking to David Nash, there's some things that I asked him that I wanted to be very clear about. 제가 좀 명확하게 할 게 있어서 그 내시 부사장에게 물어본 것이 하나 있습니다. And so, first of all, I want you to understand you do not need to know the Mandarin Chinese language to build a business in China. If you have that fear or that worry, don't worry about it. 여기 그런 얘기를 들었는데요. 중국어가 이제 두 개 있죠. 북경어랑 뭐 광동어가 있는 거라는데 언어를 하지 못하더라도 중국에서 비즈니스 하는데 전혀 두려울 것이 없다라는 말씀을 드릴 수 있겠고요. You can ask Mr. Sun, when we started Korea 15 years ago, I didn't know Korean. 15년 전에 제가 한국 시장에 들어왔을 때 저는 한국어를 전혀 할 수 없었지만 손재민 사장님을 통해서 사업이 시작될 수 있었습니다. I married a Chinese wife. I don't know 그리고 Chinese. 저는 심지어 지금 중국계 여자분과 결혼해서 살고 있습니다. We don't fight. 우리는 싸우지 않고요. When she gets mad and says something at me in Mandarin Chinese, I just smile and say, I love you too. 진짜 뭐 중국어로 뭐라고 하면 못 알아듣지만 나도 사랑해라고 영어로 말씀을 하셨습니다. So you do not need to know Chinese 네, 중국어를 뭐 정확하게 잘하실 필요는 없다고 생각합니다. because you have Korean Chinese in your own country here. 지금 한국에 수많은 이제 중국말을 하시는 한국 교포들이 계시기 때문에 전혀 문제될 것이 없습니다. And there's Chinese over in China that know Korean. 그리고 중국에서도 한국어를 할 수 있는 중국인들이 많다는 것을 알고 계시고. So first of all, this is going to be, let me explain the business model really quick on what we're going to do in China. 최근에 중국 시장에 어떠한 비즈니스 모델이 들어갔는지 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. It's the same thing that you do here in Korea. 한국에서 하시는 거와 별반 다를 것이 없다고 말씀드리겠습니다. It's the same thing. So we enroll people as customers, and we can enroll people as distributors. 그러니까 소비자로 이제 제품만 구매하시는 도매 고객으로도 등록을 시킬 수 있고 사장님들처럼 사업을 하는 디스트리뷰터로도 등록을 시킬 수 있습니다.
But it's a little different with customers. Customers can sponsor customers, and what they get from that is they get paid in products by the company. 다른 것은 이 커스터머 소비자분은 제품만 구매할 수 있는 권한을 갖고 있는 것이고요. But when you sponsor people as distributors, then there's something that they need to do in order to get paid. 하지만 디스트리뷰터의 스폰서와 사업을 할 때는 한국에서와 같이 이제 수당 체계에 적용을 받으실 수 있습니다. They need to get a business license where they live. 본인이 살고 계신 거주지에서 비즈니스 라이센스나 사업자 등록증 같은 거를 받으셔야 된다고 합니다. And they need to submit that, a copy of that business license to the office. 그래가지고 그 사업자 등록증을 저희 지사에 제출하면은 정식으로 이제 디스트리뷰터 등록이 되시는 형태입니다. The office will be in Shanghai. Our office in Shanghai. 상해에 아마 오피스가 있을 예정인데요. So they submit that business, copy of their business license to the office, and they get paid only after they invoice the company. So they will be told by the company how much their earnings were. They have to submit an invoice like they're billing the company, and then they will be paid. I mean that this bureau will send invoice to company. Yeah, just like they're charging the company for something. So they're going to invoice the company, and then the company will pay them. 한국은 수당이 발생되면 자동적으로 이렇게 통장으로 입금해드리는데 제가 지금 이해한 바로는 회원들이 나에게 수당이 얼마 잡혀서 인보이스 송장이라는 표현인데 조금 저희랑 다를 것 같은데 회사에 제출하면은 그의 금액을 회사에서 회원에게 지급하는 그게 조금 다른 차이입니다. So again, business license, invoice the company, they get paid. 그러니까 지금 필요한 거는 사업자 등록이 필요하고요. 그 인보이스는 제가 한번 다시 한번 찾아서 정확한 용어를 선생님한테 말씀드릴 텐데 제가 이해하기로는 그 수당을 받기 위한 특정 송장인 것 같고요. 그 다음에 폴라이프로 차이나에서 수당을 지급하는 형태로 되는 것 같습니다. On January 1st, this website will be up and running. 1월 1일부로 요 forlife.cn이라는 중국 구매 사이트가 오픈될 예정이라고 합니다. On January 1st, this will be a very sophisticated website. 지금 저희가 갖고 있는 웹사이트와는 조금 다른 특별한 사이트인데요. So David Nash, the general manager, told me it's better than the website 4Life has in Utah. 아마 지금 본사가 갖고 있는 시스템보다 훨씬 더 편리하다고 스티브 내시 부사장님이 말씀하셨다고 합니다. So this will be the website how you enroll people. 이 웹사이트에 들어가시면 어떻게 사장님들께서 신규 고객을 유치할 수 있는지 확인하실 수 있고요. So this is an e-commerce approach to China. 그러니까 중국 시장은 저희가 흔히 말하는 e-commerce 어프로치라고 해갖고 약간 온라인에 기반을 둔 사업 형태라고 보시면 될 것 같습니다. How many products will we start with? We're going to start with 20 products. 중국 시장은 우선은 20개의 제품으로 사업을 시작한다고 합니다. So if you wonder what are the 20 products, go to the 4life.com website, select Hong Kong, and look at their products. Those are the products. 20개 제품이 뭔지 궁금하신 분은 forlife.com 들어가셔서 홍콩에 들어가시면 홍콩에 판매하는 제품이 중국에 들어간다고 보시면 되겠습니다. So I want you to understand too why this is very significant. 이게 지금 중국 시장이 왜 우리한테 중요한지 여러분들과 공유를 한번 하고 싶은데요. Amway, Nu Skin, Herbalife, Mary Kay Cosmetics are all in China, and they're doing hundreds of millions of dollars every month. 아메이 누스킨 허벌라이프 메리케이는 이미 중국 시장에서 어마어마한 수익을 창출하고 있습니다. However, they will not allow their distributors around the world to sponsor and build in China. It's only those that live in China can work those companies. 근데 재밌는 건 그 회사들은 국제 사업이 아닌 거예요. 그러니까 중국에 있는 사람만 스폰서십을 가질 수 있어요. 그러니까 그 회사들은 중국에 있는 사람이 한국에 계신 온라인 스폰서를 갖고 있을 수 없다는 얘기를 하셨습니다. 4Life is not doing that. 근데 플라이프는 그런 방식으로 하지 않을 것입니다.
For Life is allowing distributors around the world to build in China. 그러니까 폴라이프는 어느 국가에 있건 중국에 파트너를 유치할 수 있도록 할 예정입니다. Nobody does that. 하지만 다른 회사는 아직까지 실행하고 있지 않습니다. For Life does that. 폴라이프만 하고 있습니다. For example, I have a friend in California. He's a Gold International Diamond. He's been traveling to China quite a lot. 캘리포니아에 제 폴라이프 동료가 있습니다. 골드 인터내셔널 다이먼드이시고요. 자주 중국을 방문합니다. He's doing over 1 million life points a month now. 지금 그분이 중국 시장에서 얻는 것은 한 달에 100만 LP가 올라오고 있습니다. Wow. So the thing is, now I want to talk about just a few things we can do and a few things we can't do in China. 우리가 중국 시장에서 어떤 것을 할 수 있는지 간단하게 좀 말씀을 나누고자 하겠습니다. So, because the government over there is a communist government, they don't like meetings like this. 여러분 아시다시피 아직까지 공산 국가이기 때문에 미팅을 허용하지 않습니다. Because they think you're talking about them. 아마 그 모여서 작당 모임이라고 하나요? 뭐 나쁜 얘기를 끊을까봐. So, you have to be very discreet about your meetings. 그렇기 때문에 이제 미팅을 하시는 데 있어서 많은 신중을 기해야 하는 곳이 중국 시장입니다. In 2006, I was very discreet about my meetings, even back then. 2006년도에 제가 했던 미팅을 생각하면 정말로 좀 어려웠던 상황이었습니다. We would do meetings in hotel rooms, 저희가 그때는 이제 호텔 룸을 빌려서, 그러니까 객실을 빌려서 미팅을 했는데요. but not a ballroom. 그러니까 오픈된 공간, 세미나룸을 사용할 수 없었습니다. So maybe like a suite, I'm sorry. like a room suite. 스위트 이제 좀 큰 공간이 있죠. 사람들이 많이 모일 수 있는 호텔에서 좀 비싼 룸을 빌렸습니다. No more than 15 people to a room. 한 방에 한 15명 정도가 들어왔습니다. So if we had 45 that were coming, then we would have 3 different rooms, 3 different presenters. 그래가지고 그때 초대 손님이 45명이라서 스위트 큰 거를 3개 빌려서 3방에서 그 쇼도 플랜을 하셨다고 합니다. And so the same is true today. You would do it the same way. 근데 지금조차도 중국이 아직 많이 바뀌지 않아서 이러한 식으로 미팅을 하고 있다고 합니다. I remember that we had strict rules about who comes to the meetings. 그 당시에 이제 중국 정부에서 엄청난 그 엄격한 룰을 적용을 했었는데요. We have to remember that China has a system that I call one eye open and one eye closed. 이게 중국에서 이루어진 시스템은 저는 한 눈은 감고 한 눈은 떠 있다라고 본인께서는 표현을 하시는데요. Network marketing is illegal in China. 아시다시피 네트워크 마케팅은 중국에서 합법적인 사업 방식은 아닙니다. However, Amway, Nu Skin, Herbalife, Mary Kay, they all pay their distributors on their downlines, and the government knows it, and they've allowed it for decades. 지난 10년간 그 4개 회사가 중국에서 불법인 걸 알면서도 다운라인들에 대해서 비용을 지급하고 있음에도 중국 정부는 어떻게 이렇게 제재를 가하지 않고 있습니다. So how they allow people to get around it is by invoicing the company and having a business license. 그러니까 이 부분은 제가 약간 그 용어에 대해서 좀 정확하게 읽지 못하는데 어떻게 하면 그들이 그러면 인보이스를 발행하고 어떻게 돈을 지급하느냐가 의문점인데요. So back to the rules that I had back in 2005, 2006 was you must know the person that you're inviting to the meeting. You must know that person, and it must be a person that is looking for income and opportunity. 지금 말씀은 그 여러분들이 이렇게 미팅할 때 누군가 초대할 때 그분의 인적성을 정확히 알고 그의 소득이나 이런 백그라운드를 정확히 아셔야 된다고 하네요. I can remember when I was doing a meeting in a city right above North Korea in China. It was a cold October night. 예, 2005년, 6년 10월 추운 날에 아마 중국이랑 접경 지역에 있는 북한이랑 접경 지역에 있는 중국 어느 도시에서 제가 미팅을 했던 기억이 있는데요. So we split up into different rooms, and I had an interpreter just like you.
예, 그 당시에 이제 세계 방이었고 아마 제프 선생님이 지금 저처럼 중국 사람들을 영어 통역을 해주는 역할이었다고 하십니다. And as I was explaining about transfer factor and the opportunity and how you make money building a team, I saw a man do this. He was talking in Chinese going, What is that? he was talking, he was saying, this is illegal, this is illegal, this is illegal. 그 당시에 트랜스퍼 팩터 설명했고요, 사업의 기회 설명했고요, 어떻게 돈을 벌 수 있냐고 했는데 중국 사람들이 계속 그건 안 돼, 그건 안 돼라고 했다고 합니다. So, I didn't have any experience in these areas, 네, 저는 뭐 누구보다도 빨리 그 중국 시장을 경험을 했었는데요. but when I looked at the man in translating, I said, what's he talking about? He said, he's saying this is illegal, this is illegal, this is illegal. And I said, well, who brought him to this meeting? 그래가지고 그때 이제 통역하시던 또 중국 분이 이거 다 불법인데 왜 나를 여기 이 자리에 데리고 왔어? 라고 좀 항의를 하셨던 것 같아요. So, what do you do in a situation like that? What do you do? 만약에 그런 상황이라면 여러분들은 어떻게 대처하실 겁니까? I stopped the meeting and I told the leader, I said, find out who brought him to this meeting and make sure he doesn't come back tonight. 그래서 저는 그 항의했던 사람이 이 사람 도대체 누가 데리고 온 거지? 우선 미팅을 중단하고 누가 그 사람을 데리고 왔는지 파악하기 시작했습니다. And we just thanked him for coming and we wished him the best. And that was it. That meeting was over. 그래가지고 뭐 제가 잠깐 놓쳤는데요. 이러나 저러나 더 이상 미팅을 진행할 수 없고 거기서 미팅을 중단할 수밖에 없었습니다. Then that night, they did something they weren't supposed to do. They had a ballroom ready for me to speak. 아마 제가 그날 밤에 볼드룸이라고 이제 다른 미팅룸에서 스피치를 했었더라면요. So it was filled with people. 제가 아마 사람들 많이 찼을지언정 아마 지금 공경에 처했을 수 있을 것 같습니다. And I said to the leaders, what? You want me to go to prison tonight? 그래가지고 그분들이 얘기한 거는 당신 오늘 밤에 중국 감옥에 가고 싶습니까? I said, there could be a policeman sitting in this audience. 그리고 여기에 청중에 흔히 말하는 공안이 있을 수도 있는데 조심해야 되지 않겠느냐 뭐 얘기를 하셨어요. So what do you do in a situation like that? What do you do in a situation like that? 이런 상황에서 제가 할 수 있는 게 무엇이 있었을까요? I didn't talk about network marketing. 더 이상 네트워크 마케팅에 대해서 말씀을 할 I 수 told the leaders I had a PowerPoint, and I said the only thing I'm going to talk about is the science of transfer factor. 그래서 더 이상 돈에 대한 네트워크 마케팅 안 하고 트랜스퍼 팩터에 대한 설명만 하셨다고 합니다. And then I talked about the fact that I really look forward to this product being registered and in China where people everywhere can purchase it. 그래서 그때부터 계속 중국 시장에 빨리 제품이 등록돼서 중국에 있는 협자분들이 제품의 매력을 느꼈으면 하는 바람을 갖고 있었습니다. But now it's different. You can, if you were in a situation like that and you did not feel comfortable in a situation like that, you just wouldn't talk about network marketing. You just tell people how they can get transfer factor by going to the website in China, beforelife.cn, and from there they can purchase. 근데 지금은 그때랑 상황이 다릅니다. 여러분께서 직접 말씀하실 필요 없이 forlife.cn을 통해서 그분들에게 트랜스퍼 팩터를 얻게 하는 방법, 사업을 하는 방법을 알려드릴 수 있습니다. You just have to be smart when you're over there, okay? It's not that hard to do. I don't want to scare you. I went over back in 2005 and did it. It's much easier now. 2005년도에 제가 겪었던 악몽을 여러분들한테 겁을 주려는 게 아니라 그때와 비교해서 지금 엄청나게 중국 시장이 오픈되어 있다는 것을 기회를 말씀드리는 겁니다. So the other thing I want to say is the company does not want you doing home meetings. So if you have somebody that's interested and let's say they have an apartment in a building, they don't want you doing a meeting in their apartment because the other people that live on that floor will see what's going on and they can get $100 if they turn them in to the police saying they're conducting some kind of illegal meeting. 이거는 아마 본사에서 나온 얘기 같은데요. 홈미팅을 하지 말라는 얘기입니다. 아파트 같은 경우는 많은 사람들이 있는데 행여나 누군가가 보고 경찰에 신고하면은 지금 금액이 정확한지 모르겠는데 포상금 $100를 받기 때문에 홈미팅은 지양하야라는 말씀을 하셨습니다.
So hotel meetings or hotel rooms, bringing people to hotel rooms is okay. 네, 여러분들이 중국 방문해서 호텔 객실에 누군가를 불러서 미팅하는 것은 크게 문제가 되지는 않을 것입니다. Mr. Sun, he has an office somewhere in an area of China where they do their meetings. That's okay. 손재 회장님께서 어제 저녁 시간에 그 칭다 방문하셨던 지역에 오피스가 있다고 하셨는데 그런 곳에서의 미팅은 크게 문제되지 않으리라고 생각됩니다. I can't think of anything else that would be important to tell you, except that come January 1st, this website will be operational. We'll be doing business in China. 다시 말씀드리지만 내년 1월 1일부로 저 홈페이지를 통해서 중국 시장이 정식적으로 오픈되게 됩니다. So how do we create excitement when you build, let's say, a team in China or throughout China? How do you do team events or conventions in a country that forbids it? 그러니까 저희가 이제 중국 시장이 열리면 어떻게 중국 시장을 접근하고 어떻게 거기서 행사를 하며 어떠한 전략을 짜야 되는지 미리 준비를 해야 된다고 말씀드리겠습니다. What you can do is do those events in Hong Kong. The Chinese can travel to Hong Kong. In Hong Kong, it's a different system, and you can have large meeting events. You can even do a convention. 이제 뭐 첫 번째로 이제 홍콩에서 열리는 세미나에 참석할 수 있는데 왜냐하면 중국 분들이 홍콩에 오는 건 좀 자유롭고 그 홍콩에서는 좀 다른 시스템이 있기 때문에 저희와 같은 세미나나 미팅에 이렇게 제한이 없기 때문입니다. Sure. So that's where we'll go for that. 그렇기 때문에 홍콩에서 만약에 세미나가 열린다면은 그 세미나에 참석하는 게 중국 시장을 알아가는 기회일 수 있겠습니다. I mean, me and my wife have even attended a Bible convention in Hong Kong where I think we had about 10,000 people at that event. 아마 10,000명 이상이 모인 홍콩 컨벤션에 저희 부부도 매년 참석을 하고 있습니다. 6,000 were from mainland China. 근데 그 10,000명 중에 6,000명이 그 중국 만다린을 쓰는 중국인들입니다. So that's the place in that country in Hong Kong. That's where we're going to take our leaders to do our events, our big events. 그렇기 때문에 홍콩 시장을 먼저 또 이렇게 접근하는 것이 중국 시장 성공의 성패라고 할 수 있겠습니다. So it's very exciting when we think about China because, like I said, they're hungry for opportunity. They like to make money. They're very hardworking. And so if you find a few people who want to do it, all you have to do is just work with those few, and those few become hundreds, and those hundreds become thousands. Those thousands become ten thousands. 아시다시피 중국은 광활한 영토나 인구가 많고 돈을 갈망하는 많은 성실한 근로자들이 있습니다. 그렇기 때문에 사람들이 몇 명의 그 비즈니스 비전을 본 사람만 찾는다면 그들이 100명이 되고 수천이 되고 수만이 되어갈 것입니다. I can tell you that my friend in California who's doing 1,000,000 points in China, it's mostly just product sales. They're just selling product. They're not building a team. 지금 아까 말씀드린 캘리포니아에 있는 골드 그 친구는 아직 시스템을 구축한 게 아니라 제품 판매만으로 100만 LP를 중국 시장에서 올리고 있는 것입니다. What I like about that is that just shows how much the people in China really love this product. 그러니까 이 말인즉슨 중국에 있는 사람들이 얼마나 폴라이프의 제품을 사랑하고 있는지 보여주는 반증이기도 합니다. So now, what I'm going to talk about, I'm going to shift. Are you ready to shift to another subject? 자 이제 중국 시장에 대해서 여기까지 말하고요. 다른 주제를 좀 얘기해보자 합니다. So, we have to go to another place here in 30 minutes, but I want to share with you what I've been doing, I'd say in the last year and 4 months. 예, 제가 지금 말씀드리고 싶은 거는요. 최근 제가 몇 개월간 경험했던 것들인데요. You know, I don't know if we'll be able to do it, Chris. We could try it. I don't know, because I don't think we have enough time for this. Yeah, so that's Jeff. I don't want to throw a Gmail. And then ask first. Let me see what's my wife's. 패스워드 오랫동안. 지금 페이스북 SNS에 대해서 말씀하시려고 하는데
아시다시피 요즘엔 다 스마트폰으로 하다 보면은 비밀번호 기억을 못 하셔갖고 오랜만에 하신다고 좀 비밀번호 좀 잠깐 찾고 계시니까요. 잠시만 기다려주세요. Is that okay? This won't go in. That's where you want anybody next to me. Yes. Oh, okay. And, okay, good. So, when we think about, I've been involved in, I probably should get a different translator like Chris works on that. Right, I'm done. You got it? Yes. All right, okay. I've been involved in network marketing for 40 years, 40 years. You. I've been doing network marketing 40 그 years. 제프사장님은 아시다시피 40년간 네트워크 마케팅 비즈니스를 경험을 하셨는데요. So I don't want to scare you. 그게 겁내실 필요는 없습니다. 네. So, I can tell you 40 years ago, the only thing we had was product brochure. That's it. 40년 전에 제가 네트워크 마케팅 할 때는 제품 브로셔 하나밖에 툴이 없었습니다. So I just sold products. That's all we did 40 years ago. 40년 전에 제품 판매하는 거가 할 수 있는 전부였습니다. But then a decade later, we have the VCR machine where we can put a tape in and we can sit and drink coffee with a prospect and watch someone do a professional presentation. 그리고 10년 뒤에 이제 VCR이라고 하죠. 요즘에는 없지만 비디오 테이프로 회사의 기회나 이런 거에서 홍보 영상을 해서 소비자들한테 줘서 기회를 전달했습니다. We had a slide machine where we would put the slides in to do a presentation. I don't know if you remember those devices. 아마 연세가 있으신 분들 저보다 이미 연배하실 텐데 OHP라고 이렇게 슬라이드 넣어서 착착 보던 그런 걸로 사업 설명을 하고 했습니다. And then later in the 1980s, we had this thing called a cell phone. It looked like a walkie-talkie, it was about that tall with an antenna. 그리고 1980년도에 무전기 같은 이제 전화기가 나오면서 사업을 또 다른 방식으로 했었는데요. And of course, I wanted to be cool. I wanted people to notice me when I go in restaurants and I'd sit it on my table and I'd just go. 그때 저는 약간 이 우리말로 허세라고 그러죠. 큰 거를 사람들 보게끔 레스토랑만 딱 올려놓고 이렇게 좀 거만을 떨곤 했습니다. People would say, "Wow, what do you do?" I said, "Network marketing." 그러면 그 사람들이 궁금해서 당신 뭐 하는데 이런 비싼 전화를 갖고 있어요? 그러면 나 네트워크 마케팅 하는 사람이야 라고 대답을 했습니다. See, we used to call it 40 years ago. We called it multi-level marketing. 예. 40년 전에는 흔히 이제 영어의 그러니까 멀티 레벨 마케팅이라고 40년 전에 통용했는데요. But then we changed what we call what we do to network marketing. 하지만 지금은 멀티 레벨이 아닌 네트워크 마케팅이라는 용어를 쓰고 있습니다. Do you know why? 왜 그런지 아십니까? Because of the internet. 왜냐하면 인터넷의 발달 때문입니다. The internet, I'm gonna put that up here with me. The internet changed everything. 인터넷이 모든 우리의 삶을 변화시켰습니다. And so it also impacted how we did network marketing. 인터넷은 저희 비즈니스 하는데도 엄청난 영향을 미쳤고요. So then fast forward, I want to go a decade later, we got fax machines. We don't have to mail applications in anymore. 이제 팩스 다음 후에 10년 더 이상 이제 팩스를 사용하지 않는 시대로 제가 지금 기억을 되돌리자면요. When I joined 4Life 20 years ago, I did not own a computer. 20년 전에 제가 플라이프를 시작했을 때 제 개인 PC조차 없었습니다. So at that time, conference calling had become popular. 그때는 미국에서 어떤 게 유명한 컨퍼런스 콜, 전화로 미팅하는 게 성행했었습니다. So it wasn't necessary for me to travel from town to town, city to city throughout the United States. I could get hundreds of people on a conference call and we could do a meeting. 그 당시에 그래서 그 넓은 땅덩어리를 계속 돌아다니면서 미팅할 필요가 없었고요. 전화 한 회선에 수백 명이 들어와서 미팅을 하곤 했습니다. So when I joined 20 years ago, that's just what I did. Just in 90 days, we put in 800 people. 그래서 그때 이제 20년 전에 90일 동안 800명 정도를 제 팀으로 구축을 했었습니다. I never left my driveway that 90 days. I didn't leave my home in 90 days. We did all of that from my house. 그러니까 그 당시에 제가 어딜 가서도 800명을 구축한 게 아니라 집에서
컨퍼런스로만 구축한 인원이 800명입니다. 90일 동안. We have a hotline where a hotline, a phone number you could call, Yes. and Dr. Rob Robertson would explain what transfer factor was. 당시 이제 한 라인이라고 그러죠. 뭐 보통 국가 대 국가 정상의 부분인데요. 로버트슨 박사라고 응급의학 전문의가 전화로 트랜스퍼 팩터를 설명하는 시간을 갖곤 했습니다. So we would give somebody the hotline and say, I'm going to call you back later today and see how you enjoyed what you heard. 그러니까 이 사업에 관심 있는 분들한테는 그 핫라인 번호를 제공해서 집에 돌아가서 여기에 접속해서 우리가 하는 일을 들어봐라 이런 미팅을 이야기를 했습니다. So when we called them back, I'd say, so what did you think? How do you see yourself? Using the product or can you use extra money? And they would usually say, I can use extra money. 그 다음에 이분들에게 두 번째 질문은 단지 제품만 쓰고 싶어? 아니면 뭐 추가적인 수익을 벌고 싶니? 라고 해서 그 답에 따라서 또 다음 스테이지를 밟았습니다. So I started 20 years ago without a downline. I had to start all over again calling people, but we would use this system. We didn't do meetings. We put in 800 people, and I became the fastest person to go to International Diamond because that was the top position back then. 그 당시에는 높은 직급자가 없었는데요. 제가 그 전화로만 사업을 해서 800명이 구축돼서 그 당시에 가장 빠르게 인터내셔널 다이아몬드 직급에 달성한 기록을 갖고 있다. So there's lessons to be learned when I look back after decades of time in network marketing. 여기서 저희가 수십 년을 지나온 네트워크 마케팅의 약간 교훈이라는 것을 좀 찾아볼 수 있는데요. And the lessons are this. 우리가 알아야 될 것은 바로 이것입니다. The principles never change, just our methods. 그러니까 저희의 기본적인 원칙은 변하지 않습니다. The question we need to ask ourselves is, what are the methods? 그러니까 우리가 전하는 메시지가 질문이 명확하다면 우리의 사업은 성공할 수 있는데요. If you ask Mr. Sun and myself, because we are older men, he's younger than me. 네, 아마 손 사장님은 저보다 젊지만 뭐 저희 세대에서 통용되던 질문에 대해서 얘기를 하실 텐데요. I'll be 63 years old in 2 months. 두 달 뒤면은 제프 사장님은 63세가 되십니다. So the thing is, we come from a generation where we did network marketing very traditional. 그러니까 저희 세대에 했던 네트워커 마케터들은 되게 전통적인 방식을 고수하고 있습니다. And we experienced a lot of success doing it that way. 왜냐하면 그 방식으로 성공한 많은 성공자들을 봐왔기 때문입니다. But when something works, why do something else, right? 근데 그 방식이 통용이 되지만 왜 다른 방식을 우리가 찾지 않지라는 의문을 갖게 됩니다. And that's the problem. 그러니까 그거를 찾아야 되는데 그 현실에 안주하는 것이 문제라고 생각이 됩니다. Because our mind is not open. We're not open to change. 왜냐하면 우리 마음이 아직 오픈되지 않았기 때문이라고 생각합니다. So then what happens with people like ourselves is we continue to do the things that worked 10 years ago, 15 years ago, but we're not getting the same results, and we get frustrated with why not? It worked back then, why doesn't it work now? 10년, 15년 전의 방식을 고수하다 보니까 과거에 나왔던 결과와 동일하게 나오지 않고 그때보다 더 떨어지는 결과값이 나오는 거에 대해서 또 의문을 가질 수 않을 수 없습니다. Again, it's because society changes. 왜냐하면 사회는 변화하고 있기 때문입니다. Their methods and what they do has also changed. 그리고 우리가 사용하는 방식, 수단도 변경되고 변화하고 있기 때문입니다. So what we have to ask ourselves as we age in this business is, do we understand how people think, and do we understand how their lives have changed over the years? 저희 스스로에게 좀 물어봐야 될 것 같아요. 우리 매년 우리의 삶이, 우리 주변에 있는 사람들의 삶이 얼마나 많이 변화되고 있는지 아십니까? So, a very smart, progressive, professional network marketer would always ask the question, how do you do network marketing today? 가장 영리한 네트워크 마케팅, 가장 열정이 넘치고 가장 성장하는 네트워커들의 질문은 지금 오늘 바로
어떠한 방식으로 사업을 펼쳐가고 있느냐를 묻는 사람들입니다. And when we ask that question, now our mind becomes open, and that's what I did. So I went in search. I started going to large events in the United States where many leaders from different companies would gather, and there would be professional speakers and trainers teaching, how to do things today. And also, there would be many people, many leaders getting up on stage, sharing what they're doing, what's working, and why they're successful. 아시다시피 미국 전역에서 우리 팀 회사뿐만 아니라 타사의 리더들과 많은 공유를 하는데요. 그럴 때마다 무대에서 오르는 사람들이 공통적으로 하는 말은 내가 어떠한 방식으로 성장하고 있고 어떠한 방식으로 성공을 했는가에 대한 방법론을 이야기하곤 합니다. So it's interesting. I met people who would never make it in network marketing, and they were millionaires in their company. 타사의 어떤 경험을 보면요, 전혀 네트워크 마케팅 경험이 없는데 백만장자 대열에 든 성공자를 본 적도 있습니다. So, and I'll talk about that in a second. This is my Facebook page. How many of you have a Facebook account? 그거에 연관돼서 말씀드리면 페이스북 어카운트 Can you get 갖고 your 계신 hands 사람들 손 한번 들어보시겠어요? It's okay if you don't. Okay, so we, I don't know, we're 2/3 of the ring do. Okay, good. So, social media is changing network marketing just like the internet changed multi-level marketing. 인터넷이 멀티레벨을 네트워크 마케팅으로 바뀐 것처럼 소셜 네트워크 마케팅이 우리의 비즈니스를 변화시키고 있는 시점입니다. You see, I want you to continue to do things the way you've been doing things, the way Mr. Sun has taught it. I want you to continue your meetings and doing what you do. What I would like for you to do is to start getting good, though, with this, putting social media into your toolbox. Add that to what you do. 여러분들이 지금 하시는 미팅이나 각종 교육을 하지 말라는 뜻이 아닙니다. 그거는 지금처럼 지속을 하되 이 소셜 네트워크 마케팅을 여러분들의 사업으로 끌어들이라는 말씀을 드리고 싶습니다. So if you don't have there are, right now there's 15 million Koreans using Facebook. 15? 150만 명의 한국인들이 지금 페이스북을 사용하고 있고요. 10 million are using Instagram. 100만 명의 한국 유저들이 인스타그램을 사용하고 있습니다. India is the #1 country in Facebook. They have over 300 million people get on it every day. 인도 같은 경우는 전 세계에서 페이스북 유저가 제일 많은데요. 하루에도 300만 명이 페이스북을 통해서 소통을 하고 있습니다. In China, they don't allow Facebook, 중국 시장은 페이스북을 용인하지 않습니다. and that's okay. We have WeChat. We have WeChat. 위챗이 있기 때문에 상관없습니다. So you can have groups, WeChat groups, where you can talk, you can communicate. 위챗에도 이제 그룹 기능이 있기 때문에 거기서 톡을 하면서 사업 선영을 진행할 수 있겠습니다. But for the rest of the world, they do have Facebook. 하지만 중국을 제외한 다른 국가는 페이스북이 대세라는 걸 알고 계실 겁니다. So some of my leaders who tried methods of the past, but they were not getting the kind of results they wanted, I said to them, you're going to have to learn how to use this. 파트너 중에 어떻게 하면 네트워크 마케팅을 쉽게 성장할 수 있습니까? 라고 물어본 질문에 제 부사님께서 바로 SNS를 활용하라라고 대답하셨습니다. You see, we hunt two different ways. When it comes to prospects, we hunt two different ways. 우리가 이제 잠재 고객을 받을 때 두 가지 이제 유형이 있을 텐데요. We hunt, we're looking for prospects, we want to find people that we can sponsor. We bring them to the meeting or you meet with them. That's one way we hunt. 첫 번째 방식은 저희가 스스로 헌트라는 표현을 쓰는데 사냥이죠. 리크루팅을 콜드 컨택을 해갖고 그들을 우리의 미팅으로 끌어들이는 것입니다. But the other way that I found was to be the one that is hunted. I want people hunting me. 그러니까 제가 말씀드린 두 번째 방식은 저희가 누군가를 사냥하는 게 아니라 저희가 사냥을 당하는 것입니다. We call that attraction marketing. Attraction marketing. 이게 어트랙션 마케팅이라고 약간 사람을 끌어당기는 마케팅이라고 저는 표현할 수 있겠습니다. So in this, in my Facebook page, I don't say anything about 4Life products and I don't say anything about 4Life. 저는 제 페이스북 페이지에서 어떠한 것도 폴라이프 제품이나 폴라이프에 대해서 얘기를 하지 않습니다. You know, so they don't know. 그들은 제가 뭐 하는지 몰라요.
So I become a person of interest to people because they don't know what I do. 그러니까 사람들은 제 페이스북을 보면 이 사람 뭐 하는 거지? 그리고 궁금증을 Here I can post things regarding lifestyle. 저는 보통 이제 제가 살아가는 라이프 스타일을 보통 포스트하고요. I mean, if you're wondering what do you put in a page, just think about this. What is it that people love? What is it that people really want that they just can't get or they don't have enough time for it? 예, 그러니까 다른 사람들이 진짜로 뭘 봤으면 이 사람들이 선호한 게 뭘까라는 것을 생각하고 올려야 된다는 것입니다. So I've got a friend. She's a multi-millionaire in her company. She was broke 6 years ago. 타사에서 어마어마한 싹을 벌던 한 여자분이 계셨는데요. She'll have a picture of herself out on a boat fishing and say, "Hey, it's Monday. I love being on the lake on Monday. While everyone else has a job and they're working, I'm able to fish." 근데 그분은 어떤 사진을 올려 월요일날 모두가 일하는 월요일날 나 오늘 월요일날 한가하게 낚시하고 있어요. 뭐 이런 사진을 올리고요. And then people are wondering, how is she able to fish on Monday? 그럼 사람들이 Why doesn't she have a job? 궁금해하면 저 사람 직업도 없는 것 같은데 어떻게 월요일날 낚시를 하고 여유롭게 살고 있지라고 궁금해할 것입니다. Yeah. So people become interested. 그래서 사람들이 관심을 갖게 하는 거죠. So the same thing with me. I can talk about why should you be in business for yourself? 그러니까 저도 마찬가지입니다. 왜 이제 스스로 제 사업을 하는지에 대해서 이 말씀을 이 페이스북을 통해서 좀 공유를 하고 있는데요. There's many different subjects that you can talk about when you post, or just post pictures that attract people. 여기에는 사업적인 뿐만 아니라 수만 가지의 주제를 본인이 포스트할 수 있습니다. Now I'm going to show you something really quick, and because we have limited time, but so I'm going to go to my videos. How many of you have ever heard of Facebook Lives before? 혹시 페이스북 라이브라는 시스템에 대해서 아시는 분 한번 손 들어 보시겠습니까? Okay, 페이스북 라이브. not too many. 많지 So 않으세요? a Facebook Live is your personal television channel. 그러니까 뭐 한국에서 마리텔 같은 거죠. 개인 방송국이라고 보시면 되겠습니다. 시간 관계상 짧게 본인이 만든 동영상 보여주시겠다고 하십니다. Yeah, why did you disappear on me? So I'm going to show you something I learned. And so with Facebook Lives, oh, a second, I can just do it that way. And then I'm not used to a PC. I use an Apple. PC 안 쓰고 애플 계열만 쓰시다 보니까 손에 좀 안 익으시죠. Which one says video? I can't read Korean. Just videos. Oh, okay, good. So then there you go. So Facebook Lives is the most powerful tool in network marketing. 네트워크 That's it. 마케팅 하시는 분들 중에 페이스북 라이브는 최근 들어서 가장 강력한 툴이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. I have sponsored many people using Facebook Lives. 페이스북 라이브를 통해서 많은 분들을 지금 미국에서 전 세계 분들을 스폰서링 하고 있습니다. So when you use your phone here, okay? So I can use my phone. I can go here. I can real quick. It says you can't see it there, but there's a little red camera. It says live, 아마 작은 빨간 점이 이제 라이브 카메라 이제 기능인데요. and then I can go live. And 지금 아마 라이브를 잠깐 시연을 it asks me, do I want to add a subject? What am I talking about? In Korea, having fun. 한국에서 재밌는 것들. That's the name of my live. In Korea, having fun. In Korea 제가 한국에서 즐거웠던 추억들에 대해서 이렇게 So we're getting ready to go live right now. 이제 라이브가 We are 시작합니다. live. So hey, this is Jeff Outgilberts, and I'm just hanging out with some great friends here talking about social media here in Seoul, Korea. Would everybody like to give everyone around the world a welcome? Say hello. Now come on, the Filipinos did it much louder. Why don't you try it again? Say hello. 필리핀 사람들 So we're talking about, and if you notice, you see the green bar to the left. 아래 그림바가 이제 떠오를 텐데요. That's people, they're already loading right now. They're 다른 watching 사람들이 you. 이미 라이브에 들어와서 이 사람들 뭐 하는 거지 시청하고 있는 겁니다. See, they're already watching you. Yeah, see? See, we have, let me see, we have Nangesh. He is from India. 인도에서도 지금 접속을 했고요. Jose, I don't know where you're from. Say where you're from so everybody knows where you're from.
So we have Jesse. Jesse, don't know where you're from. See, I actually have a lot of people that get on my lives, but I don't know who they 그러니까 are. 제가 모르는 사람조차 제 페이스북 라이브에 들어와서 저희 방송을 시청하곤 합니다. The key thing to Facebook Lives is being consistent. Consistent. That is, you do it regularly. 그러니까 이거는 본인이 원할 때 언제든지 장소에 Good to 시간을 see you. 구애받지 않습니다. Anna, forgot where Anna is from. JJ is from Florida. Hey JJ. Rosanna, how are you? So, and Jose from Puerto Rico is on right now. 오셨고요. And Lynn, I don't know where you're from. And, oh, wait a second, I see. He's in the room. 누군가 이 방에서 예, Yeah, there we 접속하시고 go. 계시고요. There we go. 네. And we have DJ. What's up, DJ Jackson? Nice to see you in Vietnam. Nice to see you, Jackson. 베트남에서도 들어와 있고요. Yeah, so what we have here, Debbie Stone from Indiana, United States. What I'm doing, friends, is I'm showing them Barry Blake from New Zealand. 뉴질랜드에서도 들어와서 보고 계십니다. Geraldo from Mexico. 멕시코 분도 계시고요. Liz, forgot where you're from. Rosanna from New Hampshire, United States. Jenny from Texas. Now, friends, what I'm talking to the Korean leaders here is about using one of the most powerful tools and the most powerful tool in network marketing is Facebook Lives. And I'm just showing them how easy it is to do that. Hey, Lean from Florida. Nice to see you. She's Vietnamese, one of our new Vietnamese leaders. Priscilla Smith from the state of Maine. I miss you, Priscilla. And Prashant from India. Nice to see you. You notice, friends, the faces at the top of the bar are loading. So I can just look at their faces. Some of them I know, some of them I don't know. 보시면은 저 위에 이제 접속한 사람들의 사진도 다 뜨기 때문에 어떤 사람은 내가 아는 사람이고 모르는 사람이고 그것도 인식을 할 수 있습니다. Christine from Florida, and Anna is from Florida. Ben, my friend, from Winchester, Tennessee, and then Bernard from Norway, Europe. So I'm showing the friends how easy it is to do a Facebook Live. Lean Deep, my Vietnamese friend, now you've started doing your own Facebook Lives and you're doing a great job. Jennifer has helped you with that. Miss Lee from Daegu, Korea, nice to see you. Good to see so many of you. So now I gotta go back to my friends. I'm just giving them an example, but I appreciate you guys joining us, but I have to go on with this presentation I need to show them. So thank you for getting on this call, and I'll talk to you guys soon. An example, but I appreciate you guys joining us, but I have to go on with this presentation. Thank you for getting on this call, and now I click the blue button. Now I click the blue button which says share. 저기서 이제 아래쪽에 있는 파란색 버튼을 누르면은 다른 사람들과 공유를 이 영상을 공유하는 겁니다. Now, what does that do? What does that do? 이게 무엇을 의미하겠습니까? I connect with people all around the world. 전 세계에 있는 모든 사람이 제 파트너가 될 수 있다는 잠재 가능성을 보여주는 것입니다. So if every day you set a goal and you want to talk about or teach network marketing, or you want to teach how to be in business, or you want to teach about health, you make your notes, you just put something nice and short together, hit on, speak. And the point is, you've got to give value to people. You're not trying to sell something. You want to give value. 자, 여러분들이 이제 하셔야 될 것은 뭐 사업이면 사업, 제품이면 제품 스크립트를 정하시고요. 짧지만 명료하고 간결하게 그거를 전달하는 데 있어서 가장 중요한 것은 세일즈하는 게 아니라 밸류, 가치를 전달하는 스피치를 하셔야 된다는 것입니다. I've got a good friend. Her name is Courtney Looper. She has 2 million followers in Facebook today. 2 million. 2 million. 아시는 분 중에 이제 코튼이라는 분이 있는데요. 2 million이면 200만 명의 팔로워가 있는 유명한 친구입니다. A few years ago, she was broke, 몇 년 전에 아마 이혼을 하신 친구인데요. but she consistently did videos because she was told to do that. 하지만 그 이후로 계속해서 이제 비디오를 통한 사업을 진행을 하셨다고 합니다. So one day, one of her videos, she did a recipe, how to lose weight eating this food, and it got 700,000 views. 한때는 그 어떻게 하면은 제품을 먹어서 체중 감량을 할 수 있느냐
그래가지고 수천만의 뷰가 찍힌 영상이 있는데요. So it takes time to build a following. With Facebook Lives, it takes time to do that. 이제 페이스북 라이브를 계속 하심으로써 여러분들의 팔로워 수가 그거에 비례해서 계속 늘어날 것입니다. And I know it's late now, right? So we got to go. But here's the thing. Here's what I want you to understand. We say we are in network what? What are we? Marketing. So when someone tells me they are in network marketing, I ask them a question. 누군가가 저한테 도대체 네트워크 마케팅이 무엇이냐 했을 때 이렇게 대답을 하셨다고 합니다. What is your marketing then? 당신의 마케팅 전략은 무엇입니까? Most will just go, 대부분의 사람들은 근데 대답 못하고 멍하니 있으실 거예요. 그냥 모르겠어요. 이런 대답이 대다수입니다. see, we say we're in network marketing. What's our marketing? 네트워크 마케팅에서 여러분이 생각하시는 마케팅이란 무엇입니까? This is our marketing. 이것이 바로 우리의 마케팅 전략입니다. And it's free. 그리고 이것은 무료. It's free. 예, 무료입니다. 돈이 들지 않습니다. Do you understand what that means? So, for example, I had a Vietnamese girl in the United States get on one of my lives, on one of my Facebook lives. She reached out to me and said, I would like you to sponsor me. 미국에 있는 베트남이스가 우리 사장님 일면식도 없었는데 페이스북 라이브 와서 나 당신이랑 사업 한번 해보고 싶어요 라고 연락이 왔습니다. She's a blue diamond in Nu Skin. 그분은 누스킨에서 블루 다이먼드 직급을 갖고 계셨던 분이세요. Top pin. 그러니까 가장 상위 직급자죠 누스킨에서. Why would she want to leave that and come to me? 왜 그분이 누스킨을 떠나서 저한테 오려고 했을까요? She said, I like the way you teach it. 그분이 하시기로 당신이 페이스북 라이브를 통해서 얘기했던 게 마음에 들었어요 라고 했습니다. Her upline, they were Vietnamese Americans. They 그- told her, you're going to stop Facebook, you're going to stop doing Facebook Lives, you will just do it the traditional way, the way we teach it. 그러니까 그 누스킨의 온라인 스폰서가 걱정이 돼서 너 이제 페이스북 그만해. 얘 전통 방식으로 사업에 페이스북 이런 온라인을 못하게 했다고 합니다. My son's calling me. 아들 잠깐 전화 와가지고 Maybe it was an accident. 잘못 So the thing is, she was having, you okay, son? I'm doing a meeting. Say hi to everyone. Say 안녕하세요. 안녕하세요. Say 안녕하세요. Say it again. Very good. Now you speak Korean. You can come to Korea now. You can marry a Korean girl one day. 결혼할 수 있다고 이렇게 얘기했습니다. I'll talk to you later. Love you. Whatever you want, it's yes. Go. So the girl was having great success in Nu Skin using these methods, but her upline hated her for it. 그 뉴스킨에서 그분이 이미 페이스북을 통해서 많은 성공을 했는데 업라인들이 그게 못마땅했던 거래요. So she said, well, I can't change the line I'm in, therefore I'll have to change the company. 내가 이 스폰서랑 일을 할 바에는 차라리 나를 회사로 옮기겠어라고 결정을 했다. This girl, now if you look at my numbers here, it's hard to see, but you know, I have hundreds of videos on different subjects. 저는 각기 다른 주제에 수백 가지의 동영상을 올려놨습니다. So I do 4 lives a week, 4 lives, 그러니까 일주일에 4번씩 라이브 방송을 하는데요. always at the same time. 그리고 항상 동일한 시간에 합니다. And that's Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. 월, 화, 수, 금 이렇게 하시네요. On Thursday and the weekends, I'll just put up a simple post. 목요일이나 나머지 요일에는 간단한 포스팅을 하신다고 합니다. Maybe I'm teaching something, but it's something written with an image. 이미지나 제가 원하는 글귀나 이런 것을 나머지 날에 올린다고 하십니다. So the thing is, I do a 4-week, but so the girl started September. She joined me. She started in 그 September. 누스킨 블루 다이먼드가 9월에 이제 저랑 사업을 시작하게 했는데요. She made international diamond that month. 근데 한 달 만에 인터내셔널 다이먼드가
She didn't bring anybody from New Skin over because she would get in a lot of trouble if she did that. 더 신기한 거는 보통 이제 회사로 옮기면 파트너들을 이렇게 데리고 오는데 누스킨에서는 단 한 명도 컨택을 하지 않았는데 아이디가 됐습니다. So she actually blocked her upline in New Skin, so they can't even see what she does on her page. 그러니까 그 업라인들이 자기 페이지에 못 들어오게 블락을 해놨다고 하고요. And she started all over again. 그러니까 그녀는 이제 처음부터 아예 맨 바닥에서 다시 시작한 것이죠. So she made International Diamond in September and she did 50,000 points. 아, 9월 달에 시작해서 9월에 아이디가 되셨고요. 5만 조직 볼륨을 한 달에 달성을 하셨습니다. All new people. 다 새로운 사람들. All new people. Yeah. So the thing about it is, and really quick, I'm going to just show what one looks like. And this video here, this is the one of the biggest network marketing trainers in the world. His books are famous, and he came to my home, and we did this video. No, he's not. Emergency alert. It is not playing. Oh, okay, I see. 아, 이 비디오는 뭐냐면요. 세계적으로 되게 유명한 네트워크 마케팅 트레이너예요. 제프 사장님 집에 방문하고요. 폴라이프 회원은 아니세요. So this is the view he looks at every single day. That's so hard. How do you do it? So he came over to my house. We got to know one another. He's one of my coaches back in the United States. 미국에서 저한테도 개인적으로 코칭을 해주시는 분이시고 So he taught me a lot about how to do network marketing today using social media. 이분께서 최근 현대사회에서 소셜 네트워크 마케팅으로서 어떻게 네트워크 마케팅을 할 수 있는지에 대해서 많이 저에게 가르쳐 주셨습니다. So the thing about it is, because I was very progressive in learning how to do this, how to use social media, it's not just that Vietnamese girl. I've had many join me in the business. 그러니까 아까 그 말한 베트남 여성뿐만 아니라 누구든지 체계적으로 소셜 네트워크 마케팅 서비스를 이용한다면은 사업에 적용해서 성공할 수 있다고 생각합니다. I had a leader in Indonesia reach out to me. He's a young man. He was the youngest gold in For Life. 인도네시아의 최연소 골드가 제 파트너이기도 한데요. And he said, "How do I do attraction marketing, Jeff?" 제프 생한테 물어봤죠. 어떻게 하면 어트랙션 마케팅을 잘할 수 있습니까? 물어보죠. I told him Facebook Lives. That's how you do it. 그래가지고 내가 하고 있는 페이스북 라이브 너도 해봐라 라고 얘기하셨습니다. Well, he started doing it 3 months ago. 3개월 전에 페이스북 라이브를 시작했고요. And the result was that he started a whole new team. 그 결과로 아예 새로운 팀이 구축이 됐습니다. 30,000 life points last month. 지난달에 그 세 팀에서 지난달에 3만 조직 볼륨이 올라왔고요. When I was in Jakarta last week, I took he and his 11 new diamonds to dinner. 그러니까 3개월 만에 3만 조직 볼륨이 올라오고 저번 달에 그 인도네시아 가서 그 산하에 11명의 신규 골드와 식사를 할 기회가 있었습니다. I told him, I said, whoever gets good at this in Indonesia will dominate For Life Indonesia. 그러니까 폴라이프 인도네시아에서 아마 이런 페이스북 라이브를 활용한 사람이 전에는 없었던 걸로 저는 기억하고 있습니다. You see, when we talk about network marketing, that first word, network, this is network. 그러니까 우리가 모여있는 이 접점들이 다 네트워크라고 말씀을 드릴 수 있고요. Bringing somebody to your meetings is network. 여러분들이 누군가의 미팅을 초대한다면 그분도 우리의 네트워크 안에 들어오시는 겁니다. Meeting people at a coffee shop to prospect them is network. 커피숍에서 잠재 고객을 만나는 것도 네트워크입니다. 연결고리라고 할 수 있죠. But what we have to understand is this is different. Marketing is different. We have to have marketing in our business if we're ever going to make big money. 그러니까 우리가 마케팅에 대해서 정확하게 개념 정립을 하지 않는다면 이 시장에서 큰 돈을 벌 수 없다고 저는 생각합니다. So, I hope you get some value from that. There's a couple of things I want to say. So when we talk about Facebook, why Facebook? Because Facebook has 2 billion users today. That's why. 페이스북을 왜 강조하냐면요. 전 세계적으로 2억에 가까운 인구가 페이스북을 지금 사용을 하고 있습니다. You have, what is it called? 카카오톡. Kakao? 카카오. Kakao.
You have Kakao. The difference is big difference. It's limited to Korea. It's a limited platform. Yeah. When we talk about Facebook, the whole world is involved with it. 우리가 많이 쓰는 카카오는 한국 시장에서만 쓰지 전 세계가 쓰지 않습니다. 그렇기 때문에 페이스북이 중요한 것입니다. So you can recruit Koreans back in the United States through Facebook. 여러분들이 미국에 있는 한국인 분들을 리크루트하고 싶다면 반드시 페이스북을 이용해 보십시오. And so quickly, I talked about the page. That's one thing, what you do with the page. Number two, Facebook Lives. The third thing is Facebook groups. 자, 제가 말씀드린 게 우선 페이스북 페이지에 포스팅하는 거 말씀드렸고요. 페이스북 라이브를 말씀드렸고요. 세 번째는 페이스북 그룹이라는 기능입니다. I have friends that are millionaires in other companies that became very good at Facebook groups. They taught me a lot. 제가 아는 타사에 돈 많이 버는 네트워크 성공자가 있는데요. 그분들도 이거에 대해서 엄청난 그 열변을 토하고 있습니다. So they joined Facebook groups that had similar interests that they had. 그러니까 페이스북 그룹은 뭐냐면요. 비슷한 관심사를 갖고 있는 사람들의 모임이라고 보시면 됩니다. It could be network marketing, it can be health, 그거는 네트워크 마케팅이 될 수도 있고요. 건강에 대한 주제일 수도 있고요. travel, 여행일 수도 있습니다. so many things. 여러 가지 주제로 그룹이 만들어집니다. But they would make friends in those groups and then they would send them a friend request and add them to their page. 그 그룹에 친구들이 만들어지면 이 페이지 링크만 보내시면 됩니다. So a page is limited to 5,000 people. 한 페이지에 이제 들어올 수 있는 건 5,000. However, you can have hundreds of thousand people that just follow you. 그러니까 아마 친구가 5,000명 제한이라고 하는데요. 그룹을 통하면은 그 링크를 보내면 그거에는 제한 숫자가 없습니다. So most of the people that are in my page today are in other network marketing companies or their prospects. 그러니까 제 페이스북에 가장 많이 접속하는 분들은 프로스펙트 아니면은 타사의 리더들입니다. My 4Life distributors are in Facebook groups. That's where I put them, in a Facebook group, so I can communicate to them. I can talk about 4Life. I can do trainings specific to 4Life. 저는 이 4라이프 멤버들만 위한 또 그룹을 만들어서 그쪽 루트에서는 교육이나 뭐 이렇게 영상을 제공하는 일을 하고 있습니다. So I join other Facebook groups. I make friends. I add people to my page. They follow me. They watch me. That's how you build an audience. That's how you build a following. 그러니까 어떻게 그룹은 그룹대로 운영이 되고요. 제 홈페이지는 프로스펙트나 저를 모르는 사람들이 Have you wondered why the Philippines does so good? Why are they growing? They had a record-breaking month last month. 필리핀이 저번 달에도 그 세일즈를 경신했는데 왜 필리핀 시장이 성장하시는 줄 아십니까? The top leader there has a Facebook group, and it's in the group where they share all their product testimonies. They do videos, they do written information about how to be healthy, or how do you treat this disease, or how do you treat that disease. 필리핀이 성장했던 이유는 탑 리더가 페이스북을 통해서 여러 가지 툴을 전달하면서 사업을 확장했기 때문입니다. So you can't say that on your Facebook page here in Korea, can you? And we can't do it in the United States. 여러분들도 한국에서 한국어로 페이스북을 활용한 사업을 충분히 하실 수 있다고 말씀드리겠습니다. But in our Facebook groups, we can, and we do, and nobody sees it. 그러니까 페이스북 그룹으로 묶이면은 국가에 상관없이 어느 누구나 관심사를 동일하게 갖고 있는 사람들 누구나 선택을 할 수 있습니다. So what's in the group stays in the group. And only if you are a member can you see it and learn or hear the videos or see the videos. 그러니까 그룹에 들어오는 사람들만 좀 특화된 영상이나 특화된 정보를 얻을 수 있기 때문에 사람들이 관심을 갖습니다. The top leader in Manila, he kept getting in trouble with the home office because he was always putting testimonies, stories on his page, and they call him and say, "You can't do that. You're going to get us in trouble." 필리핀 마닐라에 있는 한 파트너는 종종 미국 본사에 가는데요. 가서 항상 자신의 제품 체험 사례를 동영상을 올린다고 합니다. I told the leader, I said, "Listen, you're always getting into trouble. Here's what I want you to do. Form a Facebook group. It's a product group. That's all it is. It's a product group. And there's three, well, let's put it this way.
make it a secret group. A secret group means that nobody can see it in Facebook. You have to be invited in the group by someone in the group. And then you can see everything that happens in the group. 아까 이 체험사를 올리셨다는 분한테 충고를 하셨대요. 그렇게 되면 문제될 수 있다. 그러니까 불특정 다수에게 노출되는 게 아니라 그룹핑을 해갖고 그 안에 시크릿 그룹을 만들어서 그 안에서는 어떤 사례나 어떤 자료나 공유가 된다는 조언을 해주셨습니다. So when they have people that don't know, they're not sure if they want to join, they don't know about the product, if it works, they'll add that person to the group and say, look at our testimonies, look at our videos on cancer, our videos on diabetes, our videos on weight loss. They'll have pictures. They'll even tell you what products you should take. It's all in the secret group. 4Life doesn't see it. The government doesn't see it. The only people that see it and get educated are people in the group. 이건 회사 직원으로서 드리기 좀 어려운 말인데 그 적법한 법 테두리 안에서 사업을 하셔야 되고요. 그런 아까 말한 그룹 안에서는 어차피 피하 식별이 가능한 그룹 안에서는 뭐 그런 얘기를 해도 된다 정도로 예. Did you really tell them what I said? I'm sorry, sir. See, he's in corporate. He's trying to be careful. Did you understand? Good. 네. Good. So that's the power of a group. 네, 페이스북 그룹이 갖고 있는 장점이 바로 그것입니다. Do groups work? Can you increase your volume? Can you really grow a team and really make a team strong? That's why the Philippines is strong. 필리핀이 강력한 조직을 구축했던 게 바로 이 그룹 기능을 활용했기 때문에. I have one friend in another network marketing company. She does all her training in the group. She is doing over $10 million a month with her team today. $10 million a month. 10밀리언이면은 1억 달러를 이렇게 수익을 창출하는데 이 소셜 네트워크 마케팅을 통해서 그런 부를 창출한다고 합니다. There's one other group that we also have. That's a team building group. That's only for business. That's for people who want to learn about network marketing, learn how you do it. You can belong to both product group, team building group. You can have two groups. That's all I recommend. And I recommend that all of you work together to form a Facebook secret product group where you share your testimonies. Can you say that? 예. 그룹을 이제 제품에 관심 있는 분들은 그쪽으로 그룹핑을 해주고 사업에 관심 있는 분은 그렇게 그룹핑해서 두 가지를 좀 양분해서 형평 밸런스 있게 운영하시는 것을 추천해드립니다. What makes a group powerful is that everybody that's in the group shares what's happening. They share about their customers. They share the results. They share the stories. And and once you get that really going, where it has speed, and people are doing it every day, you're going to watch your organization explode. 이런 식으로 활용을 하다 보면은 사장님들께서 눈으로 직접 하루에 얼마나 내 조직이 성장해 가는지 가시적인 효과를 확인할 수 있습니다. So you can follow me in Facebook and you can see what I'm doing. 여러분들 제 페이스북 팔로워가 되셔서 제가 어떻게 하는지 한번 보시면 좋겠습니다. You'll see that I'm very serious about Facebook. 저는 진짜 페이스북이 어마어마한 우리에게 툴이 된다고 강조하고 싶습니다. But I'm also very serious about coming here, doing meetings, like we always did meetings. I'm just as serious about that. 물론 이렇게 모여서 하는 미팅도 저는 중요하다고 생각하는 바입니다. But if you learn how to add social media tools to your toolbox, you're going to see that your growth is going to go like that. 소셜 미디어를 여러분들의 사업 툴로 들어오는 순간 여러분들의 성장 곡선이 좀 더 가파르게 올라간다는 것을 느끼실 수 있을 거죠. So you two right there, what is your age? What is your age? 나이가 어떻게 되시죠? 27, 8, 27? 27, And your age? 28. 28. You see, this is Generation Z. 요즘에 흔히 말하는 젠지라고 하죠. Gen Z Z. 세대. 예, 젠 Z. Yeah. They think on a different level. 그러니까 우리와 생각하는 다른 세대의 분들입니다. And the problem is, when I try to communicate with a Gen Z with old methods, they're like, not too exciting. 아마 과거의 방식으로 젠지를 제가 선택한다면 이분들은 아마 흥미를 느낄 수 없을 겁니다. Your business has to come here.
여러분들 비즈니스는 스마트폰으로부터 시작된다고 말해도 과언이 아닙니다. Your videos, 여러분들의 비디오 영상들, your training, 여러분들의 교육도 갈 수 있고요. your marketing. 여러분들의 마케팅이 스마트폰 안에 있습니다. If you do, they will want to join you. 여러분들이 이걸 잘 활용한다면 제너레이션 G가 여러분들의 사업에 기꺼이 동참할 거라고 믿습니다. See, Mr. Sun, we are getting older, right? Okay. 선생님 저희 점점 늙어가고 있는 거 So we 맞죠? have to pass the microphone. 아마 이제 차후에는 이렇게 젊은 세대한테 이 마이크를 넘겨야 될 시기가 올 것입니다. And so if you have people, and I'm 60, almost 63, I'm a baby boomer. 저는 63세로 이제 베이브 부머 세대입니다. But look at me. 하지만 저를 보십시오. Next month I'm going to Las Vegas because they asked me to speak at an event with 20,000 people listening to me. 제가 다음 달에 라스베가스에 2만 명의 네트워크가 모이는 행사에 초대 강사로 초청받았습니다. And everybody there are all in network marketing in different companies. 모든 전미에 있는 다른 회사에 온 네트워크 마케터들이 모이는 자리입니다. And the reason is they told me, they said, we want somebody on stage that is strong in social media that's over the age of 40. 40대 이상임에도 불구하고 소셜 네트워크 마케팅으로 비즈니스를 하는 훌륭한 사람의 이야기를 듣고 싶어서 초청을 받았습니다. I told them, well, since I'm 41, sure, I'll do it. 나는 41살이니까 당연히 하겠어라고 대답을 하셨죠. But they want me to share my results, what I'm getting. 그분들하고 이제 저의 이제 결과물을 좀 공유할 텐데요. Every month I qualify as a platinum, every month. 저는 지금도 매달 플래티늄을 달성하고 있습니다. My wife is a gold. 그리고 제 아내 미셸은 한 달도 빠짐없이 골드를 유지하고 있습니다. Gold International Diamond, my wife. She does Facebook Lives in Chinese. 그리고 제 아내 미셸은 중국어로 페이스북 라이브를 하고 있습니다. Many Chinese get on her Facebook Lives. 엄청 많은 중국인들이 제 아내의 페이스북에 접속을 하고 있습니다. We teach all our leaders to do this now. 그래가지고 많은 리더들에게 페이스북을 통해서 교육을 시키고 You 있습니다. might even be able to find someone in Seoul that maybe a company or a trainer that is very good in social media, very good in Facebook. You could even actually have them come here and work with you on that. 그러니까 네트워크 마케팅을 하시는 분들이 소셜 네트워크 마케팅을 이용하면 교육이나 어떤 정보의 전달이 훨씬 더 수월해질 것이라고 생각합니다. So I hope you will learn from me because I've always had to adapt to new methods of doing network marketing. And when I did adapt, it always made me grow better. 우선은 제 홈페이지 아까 말씀드린 팔로우 하시고 저한테 배웠으면 좋겠습니다. 저는 어떠한 환경이 바뀔 때마다 가장 빨리 적응해서 그거를 사업적 결과로 이끌어내고 있습니다. So it was so nice being with you today. 오늘 여러분과 함께하는 시간 너무 좋았고요. So we talked about some exciting things. We talked about China, 오늘 되게 흥미로운 중국 시장에 대해서 얘기했었고요. and we talked about how social media will help you to grow. And if you do a Facebook group, if you guys do a Facebook group, how your business will only grow because people will start hearing the stories about our products. 오늘 두 번째 흥미로운 주제는 소셜 네트워크 마케팅이 어떻게 하면 사람들의 사업에 도움이 되고 그 안에 그룹이라는 기능으로 사람들의 그 조직이 얼마나 더 견고하게 되는지에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. So I'm going to be watching, when I go back to the United States, I'm going to be watching Mr. Sun's group and I'm going to say, okay, are they doing Facebook Lives? Are they using Facebook? 제가 미국에 돌아가서 페이스북 라이브를 하면서 손사장님 그룹에 파트너들이 접속을 하고 있는지 안 하는지 잘 예의주시하도록 하겠습니다. I hope you apply these things, I really do. 네, 사장님께서 진짜 진심을 다해서 이 기능을 활용했으면 좋겠습니다. Because if you do, you're going to go up in rank. 여러분들 승급하셔야 되지 않습니까? 이거를 활용하십시오. And then the other teams in Korea, they're going to go, what the heck are they doing? 아마 다른 팀에서 봤을 때는 쟤네들 사업 안 하고 뭐 하는 짓이야 라고 생각할 수도 있겠습니다만 Wow, you know, they can't figure it out. Why? They can't figure it out. I know why. 그들은 인지하지 못하겠지만 여기서 있는 저는 왜 여러분들이 이걸 하는지 이해할 수 있습니다. Because you're not just in networking. 우리는 단순하게 네트워크만 하는 게 아니라 You're in network marketing because 네트워크 now 마케팅을 해야 되기 때문에 you're marketing. 여러분들은 마케팅을 해야 되는 사람들입니다. Make sense? 이해가시나요? 예. 감사합니다. 감사합니다.